Guys, magandang umaga. Ito, meron tayong secret. Ano ko sa inyo yung secret breaker, wire size, tsaka load capacity niya. Sa 15 amperes na gagamitin mong breaker, 2.0 mm squared, number 14, 20 amperes. Sa 20 amperes naman, 3.5 ang gagamitin wire size, number 12, 16 amperes. Sa 30 amperes, 5.5 mm squared, number 10, at 24 amperes. Sa 14 amperes, 8.0 mm squared, number 8, 32 amperes. Sa 60 amperes na breaker, 40 mm squared, number 6, 48 amperes. Sa 75 na amperes na breaker niya, 22 mm squared, number 4, 60 amperes. Sa 100 amperes na secret breaker, 30 mm squared, number 2, 80 amperes. Sa 125 amperes, 38 mm squared, number 1, 100 amperes. Sa 150 amperes na secret breaker, 60 mm squared, number 10, 120 amperes. Sa 175 amperes na secret breaker, sa wire size niya, 80 mm squared, number 20, 140 amperes. Sa 200 amperes na secret breaker niya, wire size niya, 100 mm squared, number 30, 160 amperes. Guys, maraming salamat. Good morning. Tingnan ko.